pessoal, aqui é João Paulo, canal Taroh Play, e hoje novamente não, perdão, Welcome to Deponia. Hoje nós vamos fazer o Caos to Deponia, que é um jogo point click, onde você tem que realmente clicar nos objetos e desenrolando a história, desenrolando as cenas, desenrolando os acontecimentos do jogo, tá? Ele funciona da seguinte forma, não tem outras coisas além disso. Ele tem cutscene, tem outras coisas, mas ele funciona através do point and click, que é você apontar e clicar e a história ir desenrolando, tá? Além também de outras coisas que acontecem, que você pode clicar, tem outros tipos de interações pelo point and click, tá? Então vamos dar um novo jogo. Sim, quero começar um novo jogo. Vamos com o mouse mesmo, não tem problema nenhum. Esse sou eu, personagem, tá? What's this all about? Isn't that Ms. Hinkle's junk press? No, that's the junk press from my trawler. You need to help me fix it. Yeah, but it looks exactly like Ms. Hinkle's junk press from the tutorial in Part 1. So what? Who's going to notice? Those who played Part 1 don't even need a tutorial. Yeah, but I bet they're gonna play it through anyway, because they just can't get enough of me. Count me out. I'm definitely not gonna suffer through this whole tutorial thing again. I mean, it was stupid enough the first time around. Ah, come on. A little repetition can't hurt. Then how do you explain this blister? That is where I burned myself when I repeatedly put my hand on a hot stove. You never learn, do you? Au contraire, I have a nearly photographic memory. Do you now? So, do you remember how to use the interface in order to talk to someone? Yes, of course. Go ahead. Talk to me. Just point the cursor at me and left click as soon as the speech balloon icon appears. No prompting! Tá, aconteceu. Esse cara tá aqui nesse trawler que eles dizem aqui, o cara tá na privada, ele quer dar descarga. Pra funcionar o jogo, pra começar, tem que clicar na privada e ele dá a descarga e vai pra lá. Eles estiveram conversando que o jogador que jogou a parte 1 não é tão estúpido precisar usar o tutorial da parte 2, né? E ele tá falando assim, vamos clicar aqui, vamos fazer o balão. E teve um diálogo entre eles, entre fazer ou não tutorial, e vamos acabar fazendo o tutorial dessa forma, né? Vamos clicar no Bozo. Talk to Bozo. Tá, converse com o Bozo. Hey, who's talking to you? Hello there. You clicked on me. Yeah, and I regret it already. But you see, there's nothing left here that you could teach me. You don't even know, Aqui tem a questão, você pode escolher o diálogo que você vai falar com a pessoa. Então, você não sabe como examinar um objeto, você não sabe falar com uma pessoa. Vamos falar que você não sabe examinar um objeto, né? Como olhar e tudo. I already know that. I see. And how? I point at it with my mouse cursor and right-click when the eye icon appears. Nonsense. That's not an eye. It's a ping-pong ball. With a pupil? Yeah, it's loaded. Why would they use a loaded ping-pong ball as an icon for the action examine? I'm about to demonstrate that using the small object lying on the ground over there by pointing the cursor at it and right-clicking as soon as the ping-pong ball appears. I'm holding my breath. Bom, ele tá falando para pegar esse objeto aqui, tá? Eles estão conversando diálogo sobre como funciona o tutorial. É como se eu não existisse. É como se minhas ações fosse o cara ali, o carinha falando aqui, tá? Então eu vou clicar, eu vou pegar o objeto. I can see it. It's lying there. I meant look at it more closely. Just point at it and right-click when you see the eye on the cursor. Que eu fiz errado. Tem que colocar o botão direito, você enxerga o objeto, e o botão esquerdo você interage com o objeto. What's that? It's the reactor lead head. But it was a cathode plunger in the last game. It's the lead head. Believe me, you need it to repair the press. And how exactly am I going to do that if I can't even pick the thing up? Sure you can pick it up. Just point at it with the mouse to make the hand icon appear. Then left-click to pick it up. Oh no, this has to be easier. Vamos lá pegar o objeto que tá falando para pegar. Peguei e guardei no bolso. Where'd it go? You put it in your inventory. Meu inventório é meu jaleco aqui. You pick the thing up. Now use the mouse wheel to open the inventory. Se eu usar o botão do mouse, eu consigo abrir o inventário. Exactly. Now this is your inventory. I knew that. Here you can view all the stuff you're lugging around. You remember how to do that, don't you? Bom,
Com o botão esquerdo posso interagir e misturar um com o outro para fazer uma mistura de objetos durante combinação, né, de objetos para fazer outro objeto para ter outro tipo de interação, né? E agora eu acho que eu tenho que, não sei quem falou, me perdi. Eu tenho que apertar aqui. When you're ready, you need to. No prompting. Whatever. Quando eu precisar, eu tenho que apertar o When botão. you're ready, you need to. No prompting. Pera. Whatever. O que eu preciso? Eu tenho que abrir meu inventário, pegar uma coisa, fechar e colocar That aqui. goes somewhere else. I just wanted to see if you're still paying attention. That goes somewhere else. I just Perdão, wanted to see if you're tá still certo, paying só que não é nesse attention. botão, né? É nesse botão aqui. O jogo ele é em It inglês. fits. Next, you need to. Hey, you don't have to spoon feed me. I'll manage the rest. Bom, eu vou tentar não falar Whatever. durante o diálogo, tá? Mas o jogo ele é em inglês, ele não tem português e eu vou ter que tentar traduzir ou explicar a história que está acontecendo de uma forma que não atrapalhe a gameplay e tudo mais. Então talvez eu deixar eles interagir primeiro, eu prestar atenção na história, o que eles estão falando, e eu poder traduzir para vocês depois, tá bom? Agora vamos apertar o botão. When you're ready, you need to. Hold your horses. I think I can manage without your help. Rufus, don't. You're standing right under the. Don't panic. Meu Deus. You don't think I'd fall for the same feeble gag twice. Vou cair em dois mesmos what was that lugares. again? I push this button here, and then... Apertei e eu fui Didn't look all esmagado. that feeble to me. Não é bem esmagado, eu fui They fui dar came descarga out of abaixo. nowhere. Só tirar minha bica aqui. With their cruisers, plasma weapons, and mechanical beards. Organized. They took our village by force. They left nothing behind but tears and devastation. They were looking for gold and Elysium, the girl that fell from the sky. And only one person was prepared to save her. He woke her up, contacted her fiancé, and took her to the lower Ascension Station, only to learn the shocking truth once he got there. Cletus, Gold's fiancé, wasn't acting out of love. He had an agreement with Ulysses, the mysterious leader of the Organon, and Argus, his right hand. They needed the Ascension codes, hidden away in Gold's brain implant, and they wanted to erase her memory. They wanted to make sure no Elysian would ever know that our world is inhabited. For their goal was terrible beyond imagination. They wanted to blow up our world. But they had failed to reckon with the One. He swapped the cartridges. And he restored Gold's memory so that she could bear the truth to Elysium. The name of this one man, this selfless hero, was Rufus. Dun, 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 dun. Bop, bop, bop. That wasn't the whole story, was it? That was the first part. I think it's going to be a trilogy. Sounds a bit unbelievable. Yeah, unbelievably cool. But if it really all happened like that, shouldn't I be on my way to Elysium with Cletus? So what are you doing here? Where is Cletus? Why am I unable to remember any of this? And forgive me for asking, but why is there a burning saw blade stuck in the side of the ship? Oh, that. Oh, well, I was about to get to that part. So listen up.
Da-da-da, da-da-da, da-da, da-da-da, tan-tan-tan-tan-tan. Pessoal, talvez essa parte vai estar mutada porque tem uma música tocando no fundo, que é o cara cantando. Então, Remember Deponia, self-sacrifices and gosh, not to start all over again. Start all over again. Trash. Trash. bom, acho que voltamos agora. Trash. Você viu, falou tudo da história anterior, tá? Da menininha que era cyborg, tinha os caras que estavam conspirando, que queriam os códigos dela pra poder... This is the lad I was telling you about. What? Him? From what you told me, Espera aí, tá tocando aqui. Smart young man, not a filthy bum. There's more to him than meets the eye. When I first met him, Rufus was still a... Just say it. But I'm steadily improving. That's right. Right now, for example, he is helping Bozo to get the trawler shipshape. So I am. I was gonna ask you whether I can borrow your hammer. No problem. You can take it from my toolbox over there. Thanks, Doc. You're the best. Enfim, vamos voltar aqui. I still don't know, really. Something just doesn't seem right about that boy. But Para de Grandma falhar, filho. Eu quero Utz, conversar com o pessoal aqui. whatever are you talking about? Obrigado. Bom, você viu que aconteceu no passado, seria um pouco da história do primeiro, né? Que tinha duas pessoas que queriam pegar o chip daquela menininha lá que tava na cama ali. Ela é uma cyborg, tá? Até que falou ali que tinha chip no memória dela. Pra alguma coisa que eu entendi pra não tornar habitável a terra, abaixo da terra. Se não me engano, eles vivem no céu, uma coisa assim, tá? Ela via de uma outra cidade, de outro lugar. E é isso. Nós estamos aqui, a gente tem que achar o martelo do carinha aqui pra consertar a privada. Troller que ele fala. Eu acho que é que é privada, mas é isso. I trust him completely. Não confiaria em mim tudo assim. Tell me that he suffers from an exaggerated opinion of himself? Porra. Those days are over. passarinho. Rufus has learned a lot. He is much more careful than before. São dois cegos, né? Esses dois vovôs. São um passarinho bem... Brutal thug to me. Rufus? Brutal? Never. No diálogo vou tentar não fazer barulho, tá? Pra você aproveitar melhor. Vamos abrir a porta do banheiro, já que jogou passarinho aqui dentro. All I'm saying is that he seems very clumsy. E point clique... Ai, é assim. Your fears are Tá, point completely clique grounded. aqui, sim. Você vai Rufus has clicando, vai become very acontecendo. careful since his last adventure. E sim, a gente já fez pequeno And if he incidente, has to use né? the toilet, then he can do that on the trawler. Of course, Grandma. It's just that I have hardly any water left. He's just getting a hammer. Tá, o que eu posso apertar aqui? Did he even wash his hands? Of course he did. Rufus is very clean. That's good. I have a very limited supply of water. Meu Deus, eles estão falando da água e tudo mais. E eu acabei de apertar o botão ali da... não tá sem água, pelo que eu vi aqui. Então vamos para outro canto. Vamos ver o que a gente pode fazer pra cá. Não vou perguntar pro vovô. É o Doc e a vovó. Que são os que tem aqui. Se é interessante eu fechar a porta. Perdão. Eu ia falar que ia espirrar.
Acabei espirrando. Bom, volta um pouquinho por aqui. A gente vai fazer agora aqui embaixo. Tem um martelo. Just hope he doesn't turn my whole house upside down. He's just getting a hammer. How much damage could he possibly do? Você acha? Eu fiz tudo isso só tentando pegar um martelo, gente. O que é esse botão? Caramba, e agora? Vamos tentar. Can a person really change so much? It's very simple. Eles estão falando dele que ele é que ele é. And Rufus has burned his fingers more than once. He has learned. I would bet the house on it. Bom, eles estão falando que ele é desastrado, que ele é isso, que ele é aquilo. E ele é, né? A gente já viu que ele é só por isso aqui. Vamos lá, fecha o toolbox. Que a gente pode pegar. Tá complicado aqui. Ver que tem pra cá que dá pra gente clicar, que dá pra gente aproveitar, fazer aqui, dá pra conversar com a vovó e com o Doc. E pra cá ver se tem mais alguma coisa pra apertar o botão, se tem alguma coisa pra apertar. Vamos conversar com a vovó, vai. May I interrupt for a moment? Of course. Did you find the hammer? Well, not exactly. It's in my tool chest. You're welcome to take it, as long as you promise not to wreak havoc. Not me. Ok, né? Tamo fudido, tamo ferrado aqui. May I interrupt? Of course. Did you find the hammer? Well, It's in tá, you're welcome as eu long as achei. not me. Eu achei o martelo, só que eu não consigo pegar. Porque, né, alguém pegou, ligou o fogo aqui. Não sei quem fez isso. Que é o comportador de lixo. Que é a privada. A menina não conversa comigo. Tem essa caixa aqui. Acontece. Eu tomo um choque. Legal. Que não vai dar nada. Temos que achar o que vai fazer para dar a coisa aqui. Eu consigo descer? Não. Pra seja pra cá não faço mais nada mesmo. Então tem que deixar um jeito aqui de. Vamos abrir o martelo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem nada. Aqui tem nada. Vamos ver se tem um lugar, tem um botãozinho de interação. Fogo. O fogo vai se queimar, óbvio, né? E acabou toda a interação aqui. E aí, como é que faz pra eu pegar essa coisa aqui? Não, se eu pegar aqui eu tomo um choque, filho. Não é pra apertar aí, agora ferrou. Que eu tô tentando caçar um lugar pra pegar aqui. May I interrupt? Of course. Did you find that? Well, It's in you're welcome as long as not me. Vamos ver se eu consigo. Tem um botão direito pra enxergar o fogo, alguma coisa aqui que dá pra. What if he suddenly blows a fuse? Believe me, those days are over. What if he suddenly blows a fuse? Se de repente Believe me, quebrar os those fios days da are frente. over. Tá. Então talvez tenha outro lugar que dê pra gente fazer aqui. Pra poder conseguir isso aqui, tirar o coisa aqui. Tá. Onde que a gente pode fazer mais aqui? Tem um toolbox. Não dá pra abrir, não dá pra ver. Point clique é assim, galera. Você tem que ir clicando e vendo o que pode acontecer. Mas aqui tá bem limitado aqui minhas enxergações, minhas visão, né? Qualquer coisa vai ter um pequeno cortezinho aqui só porque se me perder muito, né? Se me perder muito tem que fazer um corte. Porque eu tenho que sair daqui. Não sei como, mas eu tenho que sair daqui. Clicando aqui, clicando cá, que não posso ficar no fogo. Ainda bem que não tem tempo, o fogo não espalha. Tá, aqui tem coisa que liga aqui. Bom, aqui não funciona, tá sem água. Tá, eu entendi que essa lata tá sem água. Gente, eu tô um pouquinho perdido. Se você já jogou esse jogo, vocês podem me dar dicas, tá? E aí, o que nós podemos fazer? Você pode May I fazer interrupt? Of course. Did you find the hammer? Well, Not It's in my exactly. tool chest. You're My welcome two to times, take it. welcome to take not it. me. Not me. Tá, e agora? O que eu posso fazer aqui para poder pegar? What Tá. if he suddenly blows a fuse?
Believe me, those days are over. Ele tá falando que já foi, né, que ia acabar a coisa ali, mas... aconteceu, né? Eu acabei quebrando o fios, não dirigíveis, fios fusíveis, né? Vou ter que achar um fusível novo, tem que achar coisa pra fazer aqui, cara. Se eu aperto aqui, faz isso, mas fica parado, não tem mais outra interação sem ser essa. Não tem outra interação pra cá. Tem aqui dock, não dá pra pegar nada com vocês não? Tá, tem aqui embaixo, dá pra vir embaixo? Não dá pra ir pra baixo. Não tem nenhuma parte pra cá, não tem pra cá. E aí, acabou? Não tem uma interação? Que eu não tô vendo aqui, cara. Puxa aí. Vamos fazer esse passarinho descer. Cadê o desentupidor quando você precisa dele? E aí, Doc, cara, o que eu vou fazer aqui, mano? Tô perdidinho. O que tem que fazer aqui? Cara, a Call of Deponia vai ser nossa nova série, tá? Pode estarem ciente disso, que vai ser nossa próxima série. Power Inventor Tablecloth. Tá, isso. Eu nem esqueci que eu peguei itens. He promised me that he won't try to knock me out with a blunt instrument to steal my things. Oh, not Rufus. When I met him, he may have been a bit crude and sometimes even disrespectful. But at heart, he's a very good boy. Tá, como aqui não dá, vamos tentar molhar o pano, né? So he's more careful than he used to be? Yes, he's finally started learning from his mistakes. Eles estão falando que eu sou... Estão falando de mim ali, tá? Será que eu tenho que portar aqui? Tem que pôr aqui. If that's all true, then he must have turned himself around 180 degrees. That's how it is. As if someone installed a power inverter in him. Aí sim, hein? And he shouldn't give John Thomas too much to drink under any circumstances. Lá se foi o passarinho, beleza, vamos progredindo. Well, if that's all you're worried about. Something like that can kill a little bird. Rufus isn't going to drown your bird by accident. Não vou derrubar passarinho por acidente, imagina. He would ask before he used my water supply, wouldn't he? Absolutely. Good. I have to get by on what I have until the end of the month. Passarinho, tudo tá bem, fi? Perhaps I'm worrying unnecessarily. After all, John Thomas is very good at self-defense. Oh, Grandma Utz, as if that would be at all necessary. Tá, vamos lá, a gente tem que achar alguma coisa que pegar o passarinho. Com certeza, talvez a toalha. You almost have me convinced, but there is one thing that still worries me. He had better not clog my garbage disposal. The blades are so sharp. Things are always getting caught in there. Oh, Grandma, Meu you worry Deus. about the silliest things. Tá, fi, vai, sai daí de perto aí. Aperta o botão aqui. If you promise me that he will be careful. Eles estão conversando sobre eu ser cuidadoso até agora, mano. Eles não estão confiando em mim. Não sei por quê. Eles não confiam no meu personagem. Será que foi porque eu quase botei fogo na casa aqui? Isso! Parabéns! Nossa, você foi genial agora. Then I should apologize. I suppose your Rufus really must have improved. Não, meus parabéns, cara. Meus parabéns. Que o passarinho já era, mas eu comprei um martelo. Well, what do you know? Here it is. Have you found it at last? Yeah, sure. It certainly took you long enough. I hope you didn't leave a mess. Me? No way. But enough chit-chat. Bozo's waiting.
Just relax, Rufus. It's not like anything's on fire. Não. Yeah, exactly. Imagina. Exactly. É que eu vou falar, não é como se algo estivesse pegando fogo. Né? By the way, what's that funky smell? Rufus, have you gone completely off the deep end? You almost set Grandma Utz's heart on fire. All for a good cause. You committing suicide? No, I'm traveling to Elysium. But Rufus, we've been through all that. I thought you would finally become reasonable. Become reasonable? I am reasonable. And that's exactly why my plan is gonna work this time. What plan are you talking about? Well, what does it look like? It looks like a madman's attempt to refute the principle of action and reaction. Close enough. Goodness gracious me. As soon as I step on these bellows, the cork will hit the 3 targets one by one. In a spectacular chain reaction, this will cause the rockets to be lit and the safety rope to be cut. I have calculated everything. Just watch and learn. Ele vai voar and com keep away isso from the pra falling sair blade cortando if you tudo, want to hold on to your praticamente. fingers. É assim que ele parou lá no destaque da princesa. Praticamente lá é quase o final, como cheguei lá, né? Isso aqui é como cheguei no começo do jogo, daquela parte. Take a good look. Rufus, no! Lá vai. Só vamos. Coitado, velho. Uh-oh. Doc, that's not a good place for a nap. The Bunsen burner could boil away the water in the vase any minute. And when the scales pan goes up, it will trigger the guillotine. The fuse is already lit. Doc, are you listening? Wake up! Oh, Meu Deus. Save Doc or go to Elysium. Save Doc or go to Elysium. Darn it. What do I do? What do I do? What do I do? Vamos salvar o Doc, né? Doc, are you listening? Wake up! Oh, what a bummer. I think I can reach it. Oh, not quite. Meu Must be Deus do because céu. of the wind. Ai, o cara tá perto da... The gas from the bottle is being blown toward the flames. Unfortunately, it isn't enough to light the gas. Too bad. That would be a cool party trick. Tá, e agora? O que eu faço pra conseguir? Tem que salvar o cara. The Bunsen burner is bringing the water to a boil. I have to hurry. Otherwise, the scale will trigger the guillotine. Meu Deus do céu. Doc really picked a great spot to fall unconscious. I have to find some way to get him away from there before the water boils away. Cara, porque você não desceu daí, ajudou ele, desligou a máquina. Não sei se você quer salvar a mocinha pra ficar com ela e tudo mais. The Bunsen burner is bringing the water to a boil. I have to hurry. Otherwise, the scale will trigger the guillotine. Tá, eu tenho meu... Não tenho nada aqui no coisa, então... Tá, como é que vamos fazer pra isso pra fazer? Vai apertar de novo. Unfortunately, it isn't enough. Too bad. That would be a cool party trick. Tá. I think I can reach it. Oh, not Você nem quite. tentou, cara, Must be pegar a because of the faca, wind. mano. Actually, it should have held. Você nem tentou pegar a faca. That should have worked. I calculated the angle of ricochet exactly. And by calculated, I mean I saw it in my favorite cartoon. Meu Deus, ele viu isso no favorito no desenho favorito dele que ele teve essa Light the ideia. fireworks as soon as the saw blade is in the air. Then they will create enough spin to catapult me directly to Elysium. At the halfway point, eagles will start to fly alongside me if my sketch is correct. Tá, ele tá todo composto pra ir pra lá e não tá indo as coisas aqui, meu Deus. A gente tem que pegar, tem que fazer um jeito de dar certo isso. Eu não tenho nenhum inventário. Doc, are you listening? Wake up! Oh, what a bummer. Doc, really? I have to find... Ok, tá, a gente tem que achar um jeito de fazer isso. Em vez de eu desamarrar as coisas e ir lá salvar ele, não, ficar amarrado, vamos dar desafio pra nós mesmos, né? Ele viu isso numa referência de um cartoon pra dar certo esse plano dele. Só uma coisa, se eu apertar S, consigo salvar? Acho que eu consigo salvar se eu apertar S. Então já eu vou salvar. Só vou... Oh, aí sim, clicou, pegou a faca.
Tem que jogar onde? Isso aqui? Very clever. I'll simply solve the problem through a process of elimination. Doc will be proud of me if he isn't decapitated in the next few seconds. Tá, tem que achar um jeito de fazer isso com o gás. Tá, eu vou fazer isso agora. I could hit that with a well-aimed toss, but that would just trigger the guillotine. And somehow, eu tenho que I doubt that Doc would não still be in acertar the o cara mood for aqui. thunderous applause. I could hit that with a well-aimed toss, but I just can't remember which side the glass eye is on. Tá, eu tenho que ajeitar. I could hit that with a well-aimed toss, but that would just trigger the guillotine. And somehow, I doubt that Doc would still be in the mood for thunderous applause. Very clever. I'll simply solve the problem through a process. Doc will be proud of me if he isn't decapitated in the next few seconds. Tá, vamos ver o que tem que fazer agora. Tem que dar um jeito. Gás. It's already broken enough. Tá, tem que ter aqui na mão. Estou com uma faca na mão. Maybe I can scratch a little black powder out of there. That shouldn't affect the flight characteristics of the saw blade, should it? Ó, aí sim, consegui. Pólvora. Coloquei aqui. With the right momentum, I could catapult the black powder Eu vou jogar into a pólvora the pra air lá. intake of the bellows. Easy and totally Joguei dentro realistic. do coisa. Agora eu If vou the black soprar. powder reaches the flames, it could Que vai ignite para o the fogo e gas. vai dar And then, guilhotina. there's bound to be an interesting chain reaction, whose outcome is very difficult to predict. What am I waiting Ok. for? Oh, it worked! I saved Doc! E ela vai ligar. Meu Deus. O cara voou. Rufus! Rufus! Huh? What? You haven't answered my question. How did you get here? I just don't understand. That's because there is nothing to understand. The whole story is nothing but one big filthy lie. Almost as filthy as Rufus, but not quite. Cletus? Of course it's Cletus. Why would that surprise you? I am not the one who barged in here uninvited. I have come to save my planet. Well done, moron. Goal and I had reached an agreement. I was trying to keep the existence of the Deponians a secret from the Council of Elders so that Deponia could be exploded, but Goal convinced me to tell the truth. We were just about to save Deponia. The escape pod was taking us to Elysium. Now, it's useless. We're not going to make it to Elysium, and the Council of Elders will never learn about the Deponians. Bravo, Rufus. That was a stroke of genius. Don't listen to him, Goal. He's lying through his teeth. I don't know. His version does sound pretty convincing. Now, remember, he's lied to you before. The Goal that I know would never have let him get away with it. That's because you only know one part of Goal, the part that is naive and idealistic. The Goal that I know is a fighter who will stand up for what she believes in. But there is a third part as well. And that part sides with me. Isn't that true, Goal? There is no third part. You tell him, Goal. I just don't know. I can't remember a thing. Of course you can't. Thanks to this Fleabag's brilliant intervention, your brain implant has been damaged. It's a habit of his. I'll fix it. Don't worry. You still don't get it, do you? We have no use for you here. If you really want to help Goal, then jump. We're directly over the ocean. With a little luck, you may even survive the fall. No! No, this isn't right! Oh, come on. Do what is best for Goal.
Voltei aqui, pessoal, eu vou encerrar esse episódio por aqui hoje. Na próxima vez a gente vai voltar aqui nesse episódio. Foi 35 minutos já de jogo, mais ou menos. Talvez um pouquinho menos pra você ser aí. Talvez 34 uns quebrados. E obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Eu decidi falar pra vocês, agradecer pela gratidão por vocês estarem aqui desde o começo do vídeo. Mas gratidão a vocês que chegaram até aqui. Deixa o like, inscreva-se no canal. E em breve teremos mais Call of Deponia Roller Coaster Tycoon. Não vou fazer série, mas vou começar a fazer em lives, já que agora a partir de quarta-feira eu vou começar a fazer lives lá na Twitch. Então obrigado a todos no próximo vídeo e tchau.